هنا إنه ribosome is made of a small ribosomal subunit and a large ribosomal subunit. The large ribosomal subunit is responsible for the formation of the peptide bond, and it has 3 chambers. Chambers, what? It has 3 slots, 3 places where the tRNA molecules bind to. And they are designated as A, P, and E. Okay? So they're designated as A, P, and E. A stands for amino acid, P stands for peptidal bond, or peptidal tRNA, and E for exit. So what happens is that you have a sequence of events that take place, starting with the first tRNA that sits in the P site, followed by another tRNA that comes in, and it's important that the anticodon of the tRNA matches the codon. Okay, so it's important for the anticodon to match the codon of the on the mRNA. So this is the first step that happens. And here, one binding of the small ribosomal subunit with the mRNA, followed by addition of a tRNA that carries the very first amino acid, which is usually methionine. And the codon is AUG. Okay? Then this is followed by entry of the large ribosomal subunit. It fits into the whole complex, and the tRNA fits into the P site. Now this site is empty. So this is followed by entry of the second tRNA molecule into the A site. Now these two are next to each other. What happens next is the peptide bond formation. So you can imagine that this peptide right here jumps onto the amino acid in that tRNA. Now this tRNA is empty, it's uncharged. So you have the ribosome, the whole ribosome, it shifts, it moves one codon further. Now the empty tRNA is in the E site and it leaves the whole complex. Now this tRNA is now sitting in the P site. And the cycle continues. So entry of the following tRNA. Again, the anticodon must be complementary with the codon on the mRNA and so on. So the cycle goes on and on and on until we hit the stop codon. So entry, now they're next to each other, peptide bond formation, the transfer of the whole peptide to the following tRNA, now exit of the empty uncharged tRNA, followed by entry and so on. So this is the whole cycle basically. Same idea. Okay, is that clear? Okay, so right here, this is the general mechanism of translation. 1, it can be divided into 3 stages. The stages are initiation, elongation, termination, just like transcription. Each stage requires a set of proteins, protein factors. For initiation, they're known as initiation factors. For elongation, they are known as elongation factors. And for termination, there is one single protein that is needed. We'll talk about it at the end. That's one. The mRNA is read from the 5' end to the 3' end. And the protein is synthesized from the N terminus to the C terminus. So there is directionality, there is organization in how the mRNA is read, and there's organization, there's order in how proteins are synthesized. Okay? So that's the whole process. We can go over it again later on. So the question is, where do ribosomes start translation at? They start at an AUG, but it's not necessarily the first AUG that they see. Okay? So
So you have the ribosome starting at a certain point on the mRNA. It reads this AUG. So there's a sequence in the messenger RNA that is not translated. It's known as the untranslated region. And specifically, it's known as the 5' untranslated region. And synthesis of the protein or reading of the messenger RNA continues until it gets into the stop codon, one of the 3 codons, UAA, UAG, UGA. So there is a sequence that is also not translated, and it's known as the 3' untranslated region. Okay? Yes? Hello. So is it the first AUG that is read? No, it is not. Now remember that in bacteria we have operons. We have one separate ribosome. So you have one messenger RNA, and you have production of different polypeptides in different places. So you have one messenger RNA, and you have synthesis of polypeptides in different places. So you have an AUG right here, you have an AUG right here, and you have an AUG right here as well. And there's a stop codon here, another stop codon here, and a third stop codon here. So each one of them has a start codon and a stop codon. Okay? And in between you have untranslated regions. So how do ribosomes know that they have to start translation at this AUG or that AUG or the other AUG? The idea is that there is a sequence in prokaryotes, and this sequence is known as the Shine-Dalgarno sequence. And the sequence on the messenger RNA that comes right before the AUG, that is translated first, is complementary to the 16S rRNA, the ribosomal RNA. The 16S ribosomal RNA in prokaryotes is part of the small ribosomal subunit. So what happens first is that you have the small ribosomal subunit. What it does is that it sits on the messenger RNA and it scans the messenger RNA. When it sees the Shine-Dalgarno sequence, now since these two are complementary to each other, the small ribosomal subunit sticks to the mRNA. It binds tightly to the messenger RNA. And then it can read the first AUG that comes after the Shine-Dalgarno sequence. Okay? So right here we have an AUG. Right before this AUG we have a Shine-Dalgarno sequence. Here we have another AUG. And right before we have a Shine-Dalgarno sequence. And here we have an AUG, and right before that we have a Shine-Dalgarno sequence as well. So yes, you can have an AUG in the middle of the messenger RNA, but it's not translated first. ليش? Because there is no Shine-Dalgarno sequence. So having this sequence is mandatory. It's necessary for translation to start. Now, it's a consensus sequence as well. Yes. So you look at the sequence and you say, aha, that's a consensus sequence. Yes. بكون بالuntranslated region, yes. So it's part of the 5' untranslated region right here. It's part of this untranslated region, and it's part of this untranslated region. Yes, exactly. طيب. نعم. هاي السيكونس مش موجودة. كيف نعمل ترانزليشن؟ ما بصير translation بالبروكاريوتس. In prokaryotic cells, but translation can happen in tubes. Yeah, again, what happens in tubes outside the cell is different than what happens outside. Right. So that's the idea. So you have to have a Shine-Dalgarno sequence. So again, so what happens as a sequence of events is the following. First, the small ribosomal subunit scans the messenger RNA and it searches for the Shine-Dalgarno sequence. And then it stops. It stops at the AUG afterwards. And then coming in, you have the tRNA, the first tRNA that binds to the first codon, followed by binding of the large ribosomal subunit.
Okay, so these are the 3 steps, right? Small ribosomal subunit, then tRNA, then the large ribosomal subunit. Okay, these are the 3 steps. Great. Any questions so far? So that's in prokaryotes. How about eukaryotes? Do we have a similar sequence? Excuse me. Do we have a similar sequence? Well, they thought that there is a sequence, but I don't find it in books anymore. There is something similar. We'll talk about it now. But there are 2 mechanisms. In eukaryotic cells, there are 2 mechanisms. The first mechanism is that the ribosome comes in, it recognizes the cap. This is how, that's the first interaction with the messenger RNA. If you go back to that lecture on transcription, and when I talked about processing of eukaryotic messenger RNA, I said that the cap is important for translation. And it's important because this is how the small ribosomal subunit recognizes that this is a messenger RNA. So it binds to the cap, and then it looks for the AUG that comes afterwards. Okay? But is there a sequence? Well, there is a sequence. And remember I said as well that the poly A tail is important for translation as well. Someone can say, the poly A tail exists at the end of the messenger RNA, so why is it important for translation? Because what happens is that you have a protein that binds to the poly A tail, known as the poly A tail binding protein. It forms a complex with the proteins that sit on the cap. Okay? Mediated by this protein right here, this large protein. E stands for eukaryotic, because the same protein exists in bacteria. But to distinguish between eukaryotic and prokaryotic proteins, we add the small letter E. IF stands for initiation factor, and 4G designates the protein exactly what it is. This forms a protein, so you have a complex of proteins that exist here, and the importance of this interaction is now you have the mRNA ready for translation. If you don't have this interaction, then translation does not take place. But this is true for some messenger RNA molecules, not everything. لأنه in some other RNA molecules, messenger RNA molecules, you have a sequence known as the internal ribosome entry site, which is sort of similar to the Shine-Dalgarno sequence. It's a special sequence that exists in the messenger RNA. It's the binding site for the same initiation factor 4G. So you have the formation of this complex, and this is followed by translation. Okay? So we have different mechanisms in eukaryotic systems. We have just the cap, followed by an AUG, and the other one is that you have the iris, the internal ribosome entry site. Right? Questions so far? Yes. عندك information of this complex, and this complex of proteins is important for initiation of translation. It seems that it brings all of the necessary components at the beginning of the messenger RNA for translation to start. هلا ايش بيصير بعدين واحد بنشط الثاني، يعني كيف حكينا على transcription factors انه you have a complex. Some of them do have a function, بيعملوا phosphorylation, helicase, and so on. في منهم they activate the polymerase. Other ones are only structural proteins. يعني بس مجرد انه هم بقعدوا عشان يجيبوا واحد والثاني وخلص. كيف؟ مين هو؟ Initiation factor هذا؟ لا هو بس it brings all of these molecules together. هلا بالضبط ايش العمل بصير؟ I don't know, and I don't think that anyone knows. يعني why is it important that you have the formation of all of this complex of proteins? I don't know, but it seems it attracts the large ribosomal subunit. لأنه هو عندك the small ribosomal subunit only. Okay, so it brings the large ribosomal subunit. طيب? Activating translation. دكتور نعم. هذا الكومبلكس بس للانيشيشن يعني بس خلص Yeah, الانيشيشن بس initiation. So once the large ribosomal subunit starts
reading the messenger RNA, this whole complex dissociates. بضل نكمل. هلا عشان يجي كمان كمان ribosome and to start translation, you do need the formation of this complex again. So it's on off, on off, on off, and it's quick process, by the way. هلا there is an important point that I want to emphasize on, أو يعني hint at, اللي هي إنه translation, if you look at it, requires energy, and energy comes from GTP. And you would notice throughout studying biochemistry that biochemical reactions require energy. And energy comes from nucleotides. For metabolism, it is ATP. For protein regulation, it's GTP. For lipid metabolism, it is CTP. And for sugar modification and sometimes metabolism as well, you need UTP. فكأنه يعني throughout يعني millions of years of development صار عندنا specialized use of these energy molecules. هذا انتبهوا عليه يعني it's not that important. طيب؟ Chandra binding, initiation, and so on. In bacteria, the first codon that is translated is AUG, and the first amino acid is methionine. But it's not any methionine. It's rather a modified methionine. It's formal methionine. Okay? So it's methionine, but it has a formal group. So the first amino acid in bacterial proteins is formal methionine. But that's not true for eukaryotic cells. So pay attention for the differences between prokaryotic cells and eukaryotic cells and systems. Throughout these lectures, حكينا عن DNA replication, حكينا عن transcription, حكينا عن translation. There are always differences between eukaryotic cells and prokaryotic cells. So one of my famous questions that I ask in the exam is, one of the following is a characteristic of prokaryotic cells. 1, 2, 3, 4, 5. You have something on replication, you have something on transcription, you have something on translation. So you have to know the differences between the two systems. Okay? Then you build a peptide. Again, we have initiation, elongation, termination. So let's talk about initiation again. What happens first is the small ribosomal subunit, it binds to the Shine-Dalgarno sequence, then it looks for the AUG that comes afterwards. This is followed by binding of the tRNA, followed by the king, large ribosomal subunit. بيجي على البارد المستريح بشوف الكل جاهز ممتاز yeah, it forms a complex and that's the initiation. This is followed by another tRNA that comes and it sits in the A side. Now these two are next to each other and you have elongation. And in elongation you need again energy in the form of GTP. So it comes in, you have the formation of this peptide bond, the ribosome moves one codon further, so this goes into the E site, it gets released, and it gets recycled by synthetases. So synthetases add an amino acid to that tRNA, and again it binds to that. And of course, you have to have a match between the codon on the mRNA and the anticodon on the tRNA. Quits. Proteins are synthesized, they are elongated from the N terminus to the C terminus. So the N terminus is untouchable. Whenever you want to elongate this peptide, the amino acid is added, forming a peptide bond between the carboxy end of the peptide with the amino end or group of the amino acid, and so on. So we keep on elongating the peptide from the C terminus, carboxyl terminus, and this is untouchable. Okay? So there is directionality. Okay. So right here, income formation of the complex. Actually what moves is actually the ribosome, not the messenger RNA.
and it uses GTP. You need this protein that comes from here. This is the elongation factor. So every time the ribosome moves, it requires this elongation factor that pushes the ribosome further, and it consumes energy in the form of GTP. Yes? And it keeps going on until it hits a stop codon. We have 3 stop codons. Again, UAA, UAG, and UGA. And there is no tRNA for any of the 3. There is none. So the A site stays empty, waiting for a tRNA, but there is no tRNA, so what comes in is a protein known as release factor. It binds to the complex, and it kicks the tRNA out, and it actually, what it does is that it dissociates the whole thing. So it releases the large ribosome subunit from the mRNA, from the small ribosome subunit, and the release factor is also released as well, although the peptide is freed. Okay? So that's the end of translation. Questions? Yes? ليش الريليس فاكتور بس في الستوب كودون وانت في الرايبوسوم؟ ليش بتحطش فيه قبل ما يصل الرايبوسوم؟ ليش الريليس فاكتور ايش بيعمل؟ بربط في الستوب كودون. بربط بالستوب كودون، اوكي. هو في الرايبوسوم. فهو بربط في الستوب كودون. the release factor binds to the ribosome. هو جوا الرايبوسوم. بربط بالرايبوسوم وهو جوا الرايبوسوم، ايش اللي هو؟ الستوب كودون هو جوا الرايبوسوم. مين هو؟ أنا مش فاهم هاي. الريليس فاكتور binds to the large ribosomal subunit. لما بربط في الستوب كودون. مين هو؟ الريليس فاكتور. طيب ولا ايش بدك اياه يعمل؟ ليش بربط فيه هو في الرايبوسوم؟ ليش بربط بالستوب كودون؟ هو في الرايبوسوم. ولا ايش بده يعمل؟ مش فاهم عليك. فهذا السايت بضل empty لحد ما يجي الريليس فاكتور، فكأنه الريليس فاكتور. هلا the question is what does attract the release factor to the stop codon? Okay? مثلا what does attract it? What does bring it to the stop codon? I don't know. Well, I haven't read anything about it. بس احتمال انه it waits. It waits for tRNA to occupy the A site. If there is no tRNA occupying the A site, it occupies it. It binds to it. It fills in the cavity. Okay? The chamber. Now, slide it out. هذه؟ هذا. أي واحد فيهم؟ اللي بيجي يسحب؟ هذا الالونجيشن فاكتور. هذا بروتين اللي بيحرك الرايبوسوم على المسنجر ار ان اي. اوكي؟ يس. هون هلا صار الام ار ان لما ارتبط. هو مبين هون انه الام ار ان بتتحرك، بس اللي بيتحرك هو الرايبوسوم، الانيميشن هيك عاملينه. لما ارتبط بالاي ار. لحظة شوي، لما ارتبط بالايش؟ اي ار. اي ار. اي ار. انا ما حكيت على اي ار، elongation factor. هذا انا حكيت عنه. هو مرات في باوند رايبوسوم بيروح على الاي ار. في ايش؟ في باوند رايبوسوم بيروح على الاي ار. الاندوبلازميك ريتيكولم. انا راح مخي لشيء ثاني. كل الرايبوسوم ممكن ثابت. الرايبوسوم بكون ثابت على الاي ار. بس اوكي. طيب اوكي، you can imagine انه هو بيحرك الام ار ان اي او هو بيتحرك على المسنجر ار ان اي، ما بعرفش يعني مين اللي بيتحرك بالضبط، بس I think I imagine انه البروتين هو اللي بيتحرك مش المسنجر ار ان اي. اوكي؟ بس regardless it requires energy. سواء هو اللي بيتحرك او بيمسك المسنجر ار ان اي ويسحبه. اوكي؟ You can imagine it whatever you want يعني، بس ما اعتقدش انه في حدا شاف كيف بيتحرك المسنجر ار ان اي. هذه مش موجودة عندكم باي ذا واي بالسلايد اللي أنا نزلت على الإي ليرنينج.
ذكرت اليوم الصبح انه بدنا نحكي عن هذا الموضوع وفيها غلط هاي السلايد باي ذا واي. اليوم نبهوني عليها الشعب اللي قبل، فانا حطيتها امبارح بالليل بس فيها غلط. يلا طلع عليها وشوف ايش هو غلط. بس خليني احكي عن موضوع هاي السلايد. And mutations can happen, and there are the most common mutations that take place in our DNA are known as single point mutations. Single point mutations اللي هم ايش؟ Basically a change in one nucleotide. ماشي؟ This results in a number of different types of mutations depending on the effect of that mutation. ايش الغلط؟ T واليو. Exactly. اليو والتي موجودين نفس السيكونس. مش عارف مين هو الشخص الذكي اللي كده. فايه انا طلعت على اليو الموجوده ما طلعتش على التي. بس regardless حول التي ليو. So sometimes you can have a change in one nucleotide. So you change C to a T. But that does not change the amino acid sequence. So this is known as a silent mutation. So is it a mutation? Yes, it is a mutation. That is a change in the DNA. Like it's a silent mutation. Does it have any effect? For many proteins, no. For some, it can. بس مش هنحكي عنها. You can have a change of C to an A. So now you have a change to UGA. How do you tell you? UGA. What is UGA? Stop codon. It's a stop codon. So here you have early termination of peptide synthesis. So now we say that the peptide is truncated. Truncated يعني cut. So it's terminated early, resulting in a smaller protein. أو a smaller protein or a shorter polypeptide. Okay? You can have a change of U to a G. In that case, you change the amino acid. Just one amino acid becomes different. It changes from cysteine to arginine. Anything else stays the same. This is known as missense mutation. When you have a stop codon, it's known as nonsense. يعني ايش؟ sense يعني منطق. Okay? missense يعني واحد بيحكي معك منطقه غلط، بس هو اتليست بتواصل معك. فهون المنطق غلط. Okay? الكلام اللي بيطلع غلط بس على certain amino acid. So it's known as a missense mutation. طب النونسنس انه ما في منطق. يعني واحد بحاول تتواصل معاه ومخه مقفل. خلاص. ولا مستعد انه يتواصل معك. So termination خلاص سكر الموضوع. None. So this is nonsense. Missense في تواصل لكن واحدة من الكلمات اللي طلعت غلط. Then you have something known as a frame shift mutation. ليش frame shift mutation? It results from addition or deletion of one nucleotide. You can imagine that each codon exists in a frame. There was هاي الأول codon. هاي ثاني كودون محطوط في برواز، هاي ثالث كودون محطوط برضه بفريم. If you delete one nucleotide or add one nucleotide, you are shifting the codons to another frame. So this is called a frame shift mutation. Now here you have GC with T. It becomes part of this frame. GCA, that's another frame, and so on. So there is a shift in the frames of the codons. Same thing if you have addition or insertion of one additional nucleotide. You're shifting the frames. But what is the significance of these point mutations? Or the significance of the point mutations? Well, it depends. It depends on the change. شو نوع الشينج اللي عماله بيصير؟ فمثلا it can be significant or it can be insignificant. لأنه لو احنا غيرنا الأمينو أسيدز من نوع إلى نوع آخر مشابه له زي leucine to isoleucine, the change in the protein structure is insignificant. إذا غيرنا زي حكاية السيكل سيل أنيميا، غيرنا الجلوتاميك أسيد غيرنا لفالين، راح يؤدي إلى change كبير مهول بالبروتين structure and the protein will be dysfunctional.
لكن in general هذول السنجل بوينت ميوتيشنز لو كان missense يعني التشينج على البروتين in general راح يكون minimal overall. لكن ممكن يكون significant إذا كان nonsense أو frame shift. لأنه بحالة الفريم شيفت كل الأمينو acids اللي راح تيجي بعد هيك would be different. So it is as if the gene is making a totally different protein, and this protein would be dysfunctional. Okay? Now, the severity depends on where these mutations happen. فلو الفريم shift mutation أو nonsense mutation saw early on in the sequence of the mRNA, huge difference would happen. Totally defective protein would result. Like if the change happens later on at the end of the messenger RNA, the effect may be less severe, of course, because you still have most of the protein synthesized. طيب? Okay. Any questions? Yes. If the frame shift happened and the ribosome missed the AUG, the termination, the subcodon, would it still synthesize? لأنه there is like a So let's say إنه حولنا إحنا stop codon ل شيء there ثاني. was a deletion or an insertion, it missed the subcodon. It Ah. didn't treat it as a stopcodon. Well, Would it still synthesize? طيب لو كان في frame shift mutation وغيرت أنت stop codon, the ribosome will continue. بس مش في sequence بال 3 prime? Yes. Would it treat it? صح. It can read it, yes. It can read it. It will keep on reading it. It will keep on reading it until أشوف وين الصورة. Okay, it will keep on reading it until it hits either a stop codon or it gets to the end of the mRNA. خلاص هيوصل على الأخير وبعدين بنط خلاص. Okay, أو to stop at a certain stop codon. Same thing if you change a stop codon into an amino acid coding sequence or codon. It will continue. It will continue until it hits a stop codon. Would the additional peptide be disruptive? راح تخرب البروتين? It depends. It depends on how long it is and its effect. ممكن يصير ستوب كودون اكثر شوي كمان. زي هيك nonsense. mutation انه صار معه فالبروتين راح يكون زي ما حكيت truncated او shorter والبروتين راح يكون smaller as well. اوكي؟ هلا يس ليش بدأ الديليشن اللي هون هلا حيجي الرايبوزوم والتي ار ان اي راح يقراوا جي سي وبعدين الثالث هذا راح حيقرا هاي حيقرا تي لا اول عاملها غلط هاي الصوره كلها لازم اشيلها غلط هي جي سي تي بعدين جي سي اي بعدين اي سي اوكي طيب هلا ممكن باي ذا واي insertion with deletion لو كان عندي insertion of one nucleotide deletion of another nucleotide راح نغير just one amino acid as shown in this example. هلا in some cases actually خلينا نحكي عليها بعدين طيب نيجي على هاي in bacteria transcription and translation are coupled. They happen at the same time, at the same place. Like in the eukaryotic system, they are not. Transcription occurs first and then translation. Why? Nuclear envelope. Because one, there's nucleus. طب افرض انه ما في nucleus. Both translation will happen after transcription because RNA processing. RNA processing. الكابينج بيصير أول. البولي أدينيليشن بيصير مع السبلايسنج أو خلينا نقول البولي أدينيليشن صار بعدين السبلايسنج. فالسينثيسيس ما بيصير إلا لما يصير في سبلايسنج and then translation takes place. كويس. نطلع على هاي الصورة هلا. فأنا عندي you can have multiple ribosomes
sitting on the messenger RNA synthesizing protein. As you can see here in this electron microscopic image, nice image, huh? هاي الدي هذا الخيط ابني اسكت هذا الدي and this is the RNA that is coming out. هاي ال RNA اللي هو الشريط اللي هون. The black dots are ribosomes. Okay? What's not shown here is the polypeptide. مش مبينة بالصورة. طيب خلينا نيجي. Where is the beginning of the gene? Is it point out? And this is known as polyribosomes. They are also known as polysomes. فعشان هيك يعني do not get confused with the polysomes that we talked about before with transcription. لأن حكيت أنا عليهم polysomes. هذول polyribosomes وبرضه in some books and other resources they are known as polysomes. بس أنا بحب أسميهم polyribosomes. خلاص؟ خلصتي؟ مزعجة. Okay. Where is the beginning of the gene? Is it point A or point B? ليه B? Beginning of the gene راح يكون ال RNA صغير لساته بلش انه يصير له transcription. هيو بداية الجين هي موجودة هون، هي النقطة A. نهاية الجين هون لأن ال RNA طويل قرب انه يخلص. اوكي من الترانسكريبشن. واضحة؟ Can you see that؟ طيب. فهذا إذا نهاية الجين موجودة عندي هون. هلا نطلع هون المسنجر RNA هذا اللي طالع هون. وين ال 5 prime end؟ Is it point A ولا point B؟ طلع لي مظبوط. Point A ولا point B؟ ال 5 prime end على point B. Right. هي ال 5 prime end. طيب. أول رايبوزوم بدأ يعمل synthesis للبروتين. Is it this one here ولا this one here؟ يعني A ولا B؟ أول رايبوزوم بدأ يعمل synthesis. هي A هي B. It's A. هذا. ليش؟ لأنه هي عماله بيطلع المسنجر RNA. بدأ أول واحد يقرأ. وعماله بيطلع المسنجر RNA من هون. هي أول واحد بيقرأ. بعدين أجى الثاني. أوكي عماله بيقرأ. أجى الثالث. فالأول قريب على ال 3 برايم. بعيد عن ال 5 برايم. ماشي؟ عرفت؟ فهي بدأ يطلع المسنجر RNA ركب أول رايبوزوم وبدأ يمشي عماله بيبعد عن ال 5 برايم اند. طلع ال 5 برايم اند وهو ماشي، اجى الثاني برضه عماله بيمشي بيبعد عن ال 5 برايم اند. Okay? So look at this. Look at this diagram. Look at it carefully. هي الترانسكريبشن عماله بصير، المسنجر RNA عماله بيطلع. فالعماله بيطلع هي ال 5 برايم اند عماله بيبعد عن الدي ان اي. اجى الرايبوزوم، اجى اول واحد، هي اجى الثاني واحد، عماله بيعمل سينثيسيس. فهذا اول واحد عماله بيقرب اكثر على الدي ان اي وعماله بيقرب على ال 3 برايم اند وبيبعد عن ال 5 برايم اند. ماشي؟ اوكي؟ وعماله بتطلع البوليبيبتايد. كويس؟ فالبوليبيبتايد تبعت هذه اطول. فالبوليبيبتايد الموجوده عندنا هون مين هي اطول وحده؟ اللي موجودة عند point A ولا اللي موجودة عند point B؟ موجودة عند E، صح، E، وين E؟ هذا none of the above. الموجودة عند A، الموجودة هون هي أطول polypeptide. أوكي؟ كويس؟ Can you see that؟ أعيد مرة ثانية. هي ال DNA عماله بيصير له transcription. ال RNA polymerase قاعد عماله بيعمل reading، بيعمل transcription. المسنجر RNA عماله بيطلع. عماله بيطلع، فاللي بيطلع اول شيء هو ال 5 برايم اند.
لما تبينت ال 5 برايم اند اجى اول رايبوزوم ركب هون وبدا يتحرك هيك. اجى الثاني، هي ثاني واحد عماله يتحرك هيك، فعمالهم يتحركوا من ال 5 برايم لل 3 برايم، فهذا قريب على الدي ان اي اللي هو زي هذا اللي موجود هون قريب على الدي ان اي. هاي ال 5 برايم اند تبعت المسنجر ار ان اي، هاي ال 3 برايم اند تبعت المسنجر ار ان اي. طيب انت صرت فهذا اول واحد، بعدين بيجي هذا. طيب بعدين هاي البوليبيبتايد عمالها بتطلع الان تيرمين. نعم اوكي ماشي. هي الدي ان اي حكينا ان اول الجين هون واخر الجين تقريبا هون. ليش؟ لانه الار ان اي اللي عماله بيطلع طويل، معناته انه قرب يخلص ترانسكربشن كثير كويس. هلا لو هو عماله بيطلع، اول شيء بيطلع من المسنجر ار ان اي هو ال 5 برايم اند، لانه السينثيسيس من 5 to 3 كويس؟ اوكي. فعماله بيطلع المسنجر ار ان اي، بيجي الرايبوزوم، اول رايبوزوم بيركب على ال 5 برايم اند وبصير ترانسليشن. الثاني راح يجي هون، فالثاني قريب على مين؟ على ال 5 برايم، وهذا اول واحد عماله بيتحرك ناحيه ال 3 برايم اند. فانا عرفت انه هي اللي عماله بيطلع الار ان اي هاي ال 5 برايم اند وهي ال 3 برايم اند، والرايبوزوم هذا عماله بيستنى البوليميريز انه يطلع الام ار ان اي عشان يبدا يقرا. اوكي؟ فبما انه هذا اول واحد عمال ركب على هذا المسنجر ار ان اي، فبتتوقع انه يكون فيه كمان اطول بوليبيبتايد. كويس؟ منيح. فهي اول واحد فيه اطول بوليبيبتايد بالمقارنه مع هذا. هلا عمالهم بصير في سينثيسيس. الان تيرمينس is it here ولا here؟ الان تيرمينس هي هذه. ليش؟ لانه السينثيسيس عماله بيمشي من الان للسي as well. طيب؟ Can you imagine that؟ طلعوا على الانيميشن فيديوز اللي حطينا لكم اياهم as well و study this very well. برضه عندي صورة هون نفس الشيء، عندي هاي البوليزومز او البوليرايبوزومز سينثيسيس بنفس الطريقة، الان تيرمينس هون، السي تيرمينس هون، وبعدين صار في ريليس للبيبتايد بنفس الطريقة. اوكي؟ أي سؤال؟ سوف نحكي على آخر شيء يمكن نحكي عنه، لا ما بعرف، خلينا نشوف. نحكي على هاي. حكينا عن الكلونينج قبل هيك، صحيح؟ وقلنا ايش هو الكلونينج؟ بكتيريال او كلونينج اوف جينز، هي basically making copies of a certain DNA fragment. وكيف بنعمل احنا كلونينج بالبكتيريا؟ بشكل بسيط كثير، بناخذ البلازميد. البلازميد ايش هو؟ extra chromosomal molecule. يعني جزء، يعني شيء جزء من الجينوم بس هو برا الكروموسوم تبع البكتيريا independent. البكتيريا بكون عندها هالبلازميد، والبلازميد circular rounded small DNA molecule فيه جينات، ماشي؟ وهي الجينات يعني بتستخدمها البكتيريا وبتدرسها بالميكروبيولوجي. البكتيريا ممكن تعمل 10 نسخ من هذا البلازميد جوا البكتيريا سيل. فأنا لما عملت كلونينج ايش سويت بالضبط؟ أخذت هذا البلازميد فتحته بالريستركشن اندونوكلييز سنجل كات وحطيت الفراجمنت فيه لأنا اللي بدي أعمل لها كلونينج وسكرت البلازميد. فالبلازميد صار فيه ال DNA fragment of interest اللي أنا ايش بدي أعمل؟ بدي أخلي البكتيريا هي اللي تعمل نسخ من البلازميد ونسخ من هاي الفراجمنت اللي انا حطيتها. فانا اذا حطيتها ب1 بكتيريال سيل والساعه 4 بعد الظهر بديت اعمل كلتشر، بديت اعمل جروث لهالبكتيريا، وجيت ثاني يوم الصبح. بما انه السيل ديفيجن للبكتيريا بياخذ تقريبا 20 minutes، فتخيلوا انه من 1 بكتيريال سيل على الساعه 8 الصبح ثاني يوم راح يكون عندي بليونز اوف بكتيريال سيلز من وحده بس. كل وحده منهم أنا بديت ب1 plasmid molecule جوا هالسيل. السيل عملت 10 نسخ، 10 times billions. You can imagine كمية البلازميد اللي عملته هاي البكتيريا.
بشكل بسيط باخذ هالبكتيريا بفتحها باخذ هالبلازميد وبطلع الفراجمنت من البلازميد نفسه. هيك انا عملت خليت البكتيريا تعمل لي الشغل هذا كله، تعمل لي نسخ من الدي ان اي فراجمنت اوف انترست. هذا البلازميد احنا بنسميه ريكومبيننت بلازميد. الريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي هي لما انا اصمم دي ان اي معمول من two different things, two different sources. عندي plasmid من بكتيريا وعندي fragment انا جبتها من whatever human DNA fragment. حطيتهم على بعض صار recombinant DNA molecule. التكنولوجي هي هذه انه انا بعدين بحطها بالبكتيريا والبكتيريا بتعمل لي نسخ كثير من هذا البلازميد. كويس؟ طيب ليه ما استغل البكتيريا اكثر؟ خليها تعمل لي synthesis of a protein. هي البكتيريا مش سمارت. فباخذ البلازميد وهذا البلازميد بكون فيه بروموتر، بكتيريال بروموتر. شو بفهمها البكتيريا؟ بفتح البلازميد وبحط انا جين، انا بحط هنا فراجمنت؟ لا، بدي احط شيء يوسفل، بحط جين. فالبكتيريا ايش بدها تسوي؟ راح تستخدم هذا عشان تعمل لي a lot of messenger RNA. والمسنجر RNA راح تستغله تشوفه وتعمل synthesis للبروتين. فخلي انا البكتيريا تعمل synthesis of human protein. شو بفهمها البكتيريا؟ طيب فاكشلي we can do this انه احنا نحط الجين تبع الانسولين. ممكن نحط الجين تبع الجروث فاكتور. فالانسولين اللي هلا بياخذوه البيشنتس تبعون السكري هو اكشلي معمول، هو هيومن جين لكن معمول بالبكتيريا. الجروث هرمون كمان اللي بيعطوه للناس اللي عندهم نقص بالجروث هرمون، البكتيريا هي اللي بتعمله. وخليها تعمله وبعدين باخذ هالبكتيريا I can purify this protein. اعزله عن بقيه البروتينز and that's it. It's pure protein. And I can use it for medication. So this is one use of cloning. I take advantage of it. كويس؟ Questions? Yes. طبعا كله مدروس من قبل. نوع البكتيريا مدروس، نوعها، صنفها، بغيروا فيها بحيث انه بغيروا بالبروموتر عشان يكون اكتف كثير ودائما شغال constitutive. فالبكتيريا ضلها تعمل سينثيسيس وتقول بعدين بس it cannot stop. انا بضله يصير فيه regulation. كويس؟ نيجي على نوقف على هون، لا على هذه and we will stop. Let's review. فأنا عندي جين eukaryotic جين. هذا اليوكاريوتيك جين في البروموتر ريجن. البروموتر ريجن فيه البيزل بروموتر اللي هو الكور اللي هو الأساس اللي حكينا عنهم الماينس 25 التاتا بوكس والداون ستريم والاب ستريم والانيشيتر. ممكن يكون عندي بروموتر بروكسيمال element، ممكن يكون عندي enhancers and silencers as well. بدل الترانسكريبشن من الترانسكريبشن start site synthesizing messenger RNA that contains exons and introns, and we stop at the termination sequence اللي هي poly A signal. طيب بعدين صار في processing للمسنجر RNA. الاكزونز ربطوا على بعض splicing، صار في capping، صار في poly A tail. بعدين نبدا الترانسليشن من من الستارت كودون ال AUG. فأنا عندي 3' untranslated region and translation stops at the stop codon AUG, UGA, UAA, UAG, UAA, UGA, UAG. هذول الثلاث. We stop translation and we have a sequence in the messenger RNA that is not translated known as the 3' untranslated region. ماشي؟ And that's how we do synthesis. هاي الإكزامبل تبع الجلوبين نفس الشيء، عندي هاي الإكزونز، الإكزونز بيربطوا ببعض. Then we have production of one continuous polypeptide. نكمل المرة الجاية إن شاء الله.